ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ KHB ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು eAuctionನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜನವರಿಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು eAuctionನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಮ್ 2023ಇಂದ ನಾನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ನೀಡೆಡ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ ಆನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಆನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಖಂಡಿತ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು eAuction ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಥ್ರೂ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾವು ದ KHB ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ eAuction. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2nd of March. ಸೊ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 1st of March ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 11 AM. ಸೊ ದ eAuction ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ 10 days ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್. ದ March 10th ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಅದು ನಿಮಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So there is less of time if at all if you are interested for registering and participating it. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 15 ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ eAuction. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಗರ್ 2nd phase and 3rd phase in Bangalore city, and other cities they have given out like almost 14 other layouts, including Bagalkot and Bellary and Bidar and Chitradurga. You can see Chamarajanagar, Davangere, Mysore, Mandya district, and Mangalore, Haveri, and Kalburgi, and Tumkur and Adgiri district. So they've given out like 15 other different layouts, including Udupi also. But in this channel, actually, we will be more concentrated on Bangalore city. So for the Bangalore, there are like 2 layouts: the Suryanagar 2nd phase and the 3rd phase. ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಆದರೆ ಸೊ there are like only Suryanagar is the only layout. And for more details, you can visit KHB website, khb.karnataka.gov.in. And if you wanted to register and participate, the kpp.karnataka.gov.in website ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಸಾರಿ. So I've done much videos about all these details, so you can visit my other videos of all the details. Probably I'll try to attach those videos in description. Quickly jump into the KHB website and I'll let you show like there are like terms and conditions and also geotags and all these things attached. I'll show you how to visit that website. So this is the website which you need to visit, khb.karnataka.gov.in. So once you visit this website, so you'll be seeing the home page as this. So if you want to change the language, you can change it in top left corner. So here you can participate as this eAuction. You should click on that. So here you'll get the notification. So once you click on this, there will be another tab which will be opening up. Is a full like almost it will be in Kannada, but I'll try to translate that. So as I said, like it will be starting on March 1st and the end date is 10th March 11 AM. And all the details about the site and site dimensions you can see it here. And this is the east to west, and this is north to south. Whatever the dimension, this all dimensions will be in meters, and this is in square meter total square dimension. And this is the base price. Whatever this column is the base price for each layout, and this is an EMD amount actually in the next column. This will be almost it will be 50,000 for all the layouts, but in some cases in some layouts there will be more than 50,000. And you can see the terms and conditions of the KHB by clicking through here. So you should read it each and every terms and condition, and you should be acknowledged to that terms and condition. And this will be a geotag. This will open up all the each and every layout and each and every sites of each and every layout's tag, exact site geotags. And personally visit this, and only when you are satisfied with the site, only then you apply for the eAuction. If not, do not participate. So this is site in 3rd block, 3rd phase in Suryanagar, and this is the 2nd phase, which is near to Chandapur. You can see by yourself.
If someone has needed final bid prices of all these KHB e-actions from 2023 till 2025 Jan e-actions, please do contact us. There's a number in description. You can contact us. Thank you for watching till this end.